Hola a todos, estamos en Dragon Quest 11 para continuar con la aventura del Luminario. Y estamos aquí en Fjordholm, que acabamos de llegar y parece que tiene que ver que está relacionado con Eric, los otros que vamos a ver aquí. Y antes de continuar, comentaros, estaba mirando la info, y si os vais a la forja mística, tenéis una lista de las armas que habéis forjado y todo el tema y al nivel en que se ha forjado y todo esto. Si os sale la estrellita es que lo habéis forjado a +3, que es lo máximo que yo sé. Y no solo sale esto, también te salen los objetos que no pueden ser forjados, lo cual también es interesante, ya que eso significa que para subirlos a +3 requieres reforjarlos en vez de forjarlos. Por ejemplo, las armas icónicas de los personajes sufren de esto. Sufren de esto que requieren que son exclusivos del personaje, se tiene al unirse el personaje al grupo y ya está, no tienes nada. Me están cayendo los mocos. Los mocos siempre están oportunos. El caso es que aquí lo puedes revisar y si estáis jugando un juego y os interesa el logro que no sé si realmente es un logro o es un galardón, pero bueno, si os interesa el postureo de haber hecho todas, pues aquí tenéis una lista de todas las que hay y obviamente pues si os interesa todo el tema no queréis vender las cosas. Yo por ejemplo soy muy de acumular y no estoy vendiendo nada, pero hay gente que sí lo hace. Y pues si os interesa esto y por ejemplo vendéis las armas de los personajes, las armas básicas, si no las habéis reforjado, porque ¿para qué? Es un arma que no voy a usar, pues aquí pues ya no puedo conseguir esto. Y eso, hay varias armas de otro tipo, también las armaduras, los accesorios. También tienes lista de objetos, los monstruos, como siempre. Esto es lo que más hemos mirado. Por ejemplo. Que ya nos vamos acercando al habernos visto casi todos los enemigos. No todos aún quedan, pero como veis ya hemos visto un buen número. Y ya, pues, con el tiempo iremos viendo más. Pero bueno. Simplemente lo comentaba por el tema. Y... consejos de viaje... ¿Dónde era? Acá. Todo sobre los atributos. Aquí te sale en qué es cada atributo. Y es bastante interesante echarle un vistazo porque hay atributos más punteros. A ver, hay cosas como ataque, vale, bien.
obvio lo que hace. Pero daño no. Nada más. Defensa. Lo mismo. Fuerza mágica. Daño de conjuros. Conjuros y similares. Básicamente te dan conjuros y tiene alguna unidad específica. Pero la propiedad. Eficacia de los conjuros restauradores de salud. Y resurrectores. Por lo que si tú tienes mucha velocidad, con resurrección es más probable que revivas que si no tienes, que si tienes poca. Fuerza. Fortaleza física básica de un personaje sin los efectos del equipo y las habilidades especiales. La base del personaje. Resistencia. Lo mismo, pero en defensa. La resistencia básica. Agilidad, pericia. Lo cual, pues, la pericia, por ejemplo, no me queda muy claro para qué sirve. La veo y dice, vale, bien. Es una personaje que pillar prevenir a los enemigos. ¿Esto qué significa? ¿Más crítico o qué cojones? Pero bueno, esto, luego hay habilidades que escalan con unas estadísticas u otras, por ejemplo, el de encanto. Hay muchas habilidades que escalan con encanto, que poseen silbando y jade, por ejemplo. Luego otras. Probablemente tenga alguna que escale con pericia eventualmente. Pero bueno, os lo quería mostrar. Y aquí pues los estados también. Hay de todo. En fin. Mostrado esto. Vamos a ver. Vale. La peña está escondida. Tengo que buscar en el castillo. Ok. Vale, pues adentro. Supongo que del resto de lados no está fácil, ¿no? Ahora todo bonito. Vamos a ir para adelante. Cheer up, Your Majesty. It might never happen. Lord Rab! And your friends too. I am so happy to see you safe and well. Aye, the feeling's very much mutual. A lot's happened since last we met. Indeed. Yggdrasil has fallen. The world has been covered in darkness. Gold fever ravages my kingdom. But we survived. Some were not so lucky. What's that now? Gold fever? Is there something going on round these parts we should know about? There is. It all began a few weeks ago, you see.
A strange disease started to spread across Niflheim. It affects people, animals, even plants. Anyone or anything that catches it turns entirely to gold. To gold? We don't know what causes it or how to cure it, so every one of my poor subjects lives in fear of being struck down next. I tried to send for help, but every route out of the kingdom is blocked by great golden obstacles. We are completely cut off. My dear friend Kristalinda was studying the illness to try to find a cure, but in their panic, my people suspected her of spreading it instead. For her own safety, I was forced to lock her away in the dungeons. I have tried to tell my subjects she is innocent, but they simply will not listen. They are blinded by fear. This awful disease has turned my kingdom upside down. There, your majesty. Dinny looks a crestfallen. We'll get to the bottom of this for you. Oh, thank you. You are always so very kind to me. I will let everybody in the city know that you are here to help, and that they must help you in turn. Gold. Why gold? ¿Por qué no? Bueno, vamos a hablar con Kristalinda. A ver qué nos cuenta. Me parece un buen punto de partida para hablar, para iniciar una conversación. ¿Ves? Puede hacerse un buen punto de partida. Kristalinda es una tía espabilada. Ahora sabemos que es maldición, por lo tanto he hecho por medios mágicos. Ah, there you are. Is everything all right? Not exactly. You see, the Queen seemed awful sad, and she told us about this. Ah. Hello there, madam. Do you have a minute to talk to us? We'd like to ask you a few questions. Do I have a minute, he asks. How can I know when every second might be my last? You do well to leave this place before you turn to gold too. Wait, I know you. You're that boy, Eric.
You know me? Oh, don't be silly. Everyone in Sniffelheim knows you. You're the... Oh, no! This can't be... What's the matter, dear? Are you okay? Glorificación. It's... got me. I take it this is a case of gold fever. It's horrible. Eric, honey, are you okay? Tell me where it hurts. Eric? I heard a commotion and came running. I never thought that I would find you here. Do you know our friend, Father? He's an old pal of ours, but we lost him after the fall. I fear he's taken a blow to the head somewhere along the way. He doesn't remember a thing about his life before then. Oh, my poor child. Perhaps I can help to jog your friend's memory. Come to the church by the city gates, and I will tell you what I know of his past. Ok, vale, bien, ya estoy acá. Ya podemos hacer compras. Bueno, que es lo mismo, ya podemos cotillear lo que venden. Aquí nada que rasca. Y acá. Vale. Cruz estelar. Mira, está curiosa. Tipo de mentrilo. Esta mola. El vestido vaporoso. Para... las hermosas. Ah, there you are. I am glad to see you safe and well, Eric. It has been 5 long years since last we met. I was here 5 years ago? Did I used to live here or something? Not quite. The Viking raiders, who once roamed the northern seas, would often stop here to buy supplies, or to drink away their ill-gotten gains at the inn. And when they came, Eric, you came with them. I'm a Viking? So that is why the men I sent to scour Heliodor for details of your origin would always return empty-handed. You were born here, a Viking. Yo no sé cómo se ha apañado con Henry,
con el doblador es que, y con el diseño es que parece que todo lo que dice parece que lo dice a la hostia, con desprecio. Además, como es el más alto, siempre está mirando para abajo. Y le pone una cara y refleja en una cara en que es parece que mira a todo el mundo con desprecio. Not born one, Eric and his younger sister were orphans. The Vikings found them, took them in, and raised them as their own. Whether that was for good or bad, I really couldn't say. By all accounts, they treated the poor children like slaves. Then, one day, we heard rumors that Eric's sister had passed away. And though the Vikings returned, Eric never did. Stop. It has always saddened me that I was not able to help those poor children more. Perhaps if I can help you to recover Eric's memories, it might... I said stop! I need to be alone for a while. Forgive me. It was tactless of me to reveal so much so soon. Please, go to your friend. I will join you when he has had a chance to settle down. Por cierto, aquí tenemos una misión. Teníamos una misión que entregar. Lo que ya no sé es si lo podremos, lo tendremos que esperar a ver todo el proceso. A ver. Huh? Hey. I'm sorry I ran off like that. It's just... Huh. Un barco vikingo robado por esqueletos de oro. That ship, if the townspeople's shouts are anything to go by. I will take care of Eric. Please, you must hurry to the harbor. Empty your pockets, sniveling Sniffelheimers. It's time to pay tribute to the great and glorious Gildigger. All your gold belongs to us. Come on, you cluttering curs, let's get to work. Grab the golden statues and load them into the longboat. Punto cómicos. Esqueletos de oro. Pues si no puedo entrar por esta puerta, tendría que entrar por la otra, por descarte.
Y ahora que te llora. Como gruñe. Henry, que es un... De los personajes del equipo, pues, es uno que me llora, pero... Jodidos. Move it, metal-headed morons! Get the statue back to the ship! You don't want to keep Gildiga waiting. The monsters are making away with the people who were turned to gold. Could the fever be their doing? What are you looking at? Mess with us, and you'll have to answer to the great and glorious Gildiga, shining star of the spectral sentinels. Cease your boastful blustering, fiend! You dare disturb the peace of this fair nation? Then it is you who shall answer to us! You think you can stop us? Feeble flesh bags? You're not even worth stealing. The boss only likes two kinds of humans. Gold ones and dead ones. Let's bury 'em, boys. And stay down. Their companions are fleeing! After them! Over there. Eric! They've got Eric! Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh! How? Why? Never mind why. They must be stopped. Quickly. We were too slow. Oh, Eric. We are getting that boy back, and we are doing it right now. Where's that priest? He'll know where they've taken him. A ver al cura. A ver qué nos cuenta el cureta. Cuenta, cuenta, cura, cuenta. Suelta la sopa. I am sorry. The creatures found us, and I was powerless to stop them taking Eric away. Please, do not be so hard on yourself, Father. It is a miracle that even you escaped with your life. When we heard that you were outside the gates when the monsters attacked, we feared the worst. Curse those sparkling scoundrels! They have run away with every man, woman, and child struck down by the fever. They just picked them up and carried them off like so much plunder. Do they mean to sell our friends, our families? But then why would they take Eric?
He had no valuables in his possession, and he was not afflicted by the fever. And yet, they headed straight for him. It is almost as if they knew exactly who he was. Wait a moment. The way they spoke, the ship they sailed in, could they be? You know, I had the very same thought. Yes. I thought maybe those things had usurped the villains, but it seems they are them. But how? Those gold-hungry horrors. They may look different, but we know them. We know them very well indeed. The way they moved, acted, talked. The fact that they knew who Eric was. There is no mistaking it. They used to have a hideout near here, in a little cave just around the headland. I think that is where they have taken your friend. Al escondite de los vikingos. ¿Qué? A ver qué nos acontece por aquí. Feast and be merry, boys. We got a good haul today. Gildigger's sure to reward us. We did especially well to bag this one. The boss has been after him for a long time. Hey! What the heck are you doing here? Wait, I know you. You're that rotten luminary. You're dead right, Chief. He looks just like the picture on the wanting poster. He's the luminary, all right. I'll run up to the Gilden Hall and let the boss know he's here. Seems you're quite the celebrity, darling. I can't say I'm not jealous. This is no time for jokes, Sylvando. We're here to rescue Eric, remember? You think you're going to plunder our plunder? Just try it. We'll beat you blacker and bluer than the Lord of Shadows did. Hey, Chief! Just imagine the reward you'd get if you took him the luminary's head on a platter. One of those empty spectral sentinel seats could be yours. Hey, that's not a bad idea. Come on then, boys. Let's swipe ourselves a skull that's worth its weight in gold. For Gilden Bruces! Por cazar.
Cazas doradas. En fin. Contrarrestado. This'll make your blood run cold! A ver, ¿dónde le metemos esto? Vale, tenemos que ahorrar mucho. Mucho. Para sacar estas dos cosas. Bueno, para sacar esta y esta, sea lo que sea. Luego tenemos que pasar por la aspiración reforzada esta. Que está bien, de bueno. Sorry to leave you stewing in there, laddie. They didn't hurt you, did they? Well, you're safe now. Let's head back to Sniffelheim. The priest's worried sick about you. Aye. Something is still not right. Eric, what did those fiends do to you? I was here, and they were... Yeah. So... she must be... I've... gotta go. What was all that about, Come on, darling. We'd better get after it. A ver. Algo que rapiñar por aquí no aparece. Y por aquí... no. Aunque es bonita la tira de oro, Es como suena. Está cogiendo pero oro. Que oro para parar un tren. Objetos. Sí, mejor así.
Me ha quedado el hecho porque seguro que tocamos el mono. Ay, qué cosita más mona. Ay, casi me dañan. Es una pocholada esto, los dientecitos de sable. Pocholada, 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 Aunque la versión está con los ojos rojos un poco más real. Son monos como ellos solos. What's the matter, Runt? Tired? You soon will be. You got a problem, boy? We've been looking after you brats for 10 long years, ever since we found you freezing in that snowfield. You owe us your lives. So how about you start showing us some respect? Yes, Chief. Sorry, Chief. Mucha cosa antigua, los antiguos estos. In trouble again? You know what your problem is, dear brother? You need to learn to grovel more convincingly. Huh? Hey, Mia. I know how you feel, though. I hate their big fat guts as much as you do. Shh. Don't be such a scaredy cat. Just hurry up and finish your work so we can go home. Tell you what, since I'm such a good sister, I'll stick around and cheer you on. Woo! 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 The only reason the Chief's working me so hard today is because you got caught with your hand in his coin purse. You could at least help. Make me. Me and my big mouth. Yeah. Thanks for the help, Mia. Oh, stop moaning, will you? If you keep being horrible to me, I won't share any of my riches with you when I'm a millionaire. Oh, not that again. Still, I guess it's good to have a dream. One of these days, we're gonna get our hands on a whole pile of treasure, and then we can wave this lousy place goodbye. Forget a pile. I'm not gonna stop till I've got myself a mountain.
But first things first, we gotta find something to eat. Huh. If we had wings, we could fly away from here. We could go wherever we wanted. What are you, 5? You won't be flying anywhere on an empty stomach. Know what I think when I look at that thing? Dinner. Hey, you. Tough day? Huh? What the heck is this? Just something I picked up on today's raid. No birthday's complete without a present, right? Happy birthday, sis. Huh? Is this the best you can do? A rusty old necklace? Honestly, Eric, you need to try harder. What I really wanted was the red orb of Heliodor. Word is, it's a ruby the size of my head. Huh. ¿Y por eso no? Well, word is that necklace has special powers. They say that whoever wears it will find gold at their fingertips wherever they go. It's probably just talk, but it seemed about right for a little money grubber like you. I guess you'll just have to put it on and find out if... What the... Where did you get that from? I don't know. It was a copper coin a minute ago, but as soon as I touched it... Oh, shut up! It works! It actually works! I can actually turn stuff into gold! Ridiculous! This is the best present ever! Oh, wow! Tú por si acaso te toques a ti mismo, no voy a tener que te conviertas a ti mismo, ¿no? You've been at it again, huh? What's the matter, Eric? Jealous of my treasures? Tell you what, if you ask me really, really nicely, I'll let you have one. Let me see now. Perfect! Huh? Wait, you didn't, did you?
Mia, this isn't right. Yeah, I suppose it is a little small. I forget how greedy you are. Seriously, Mia, it's not funny. This has to stop. Hey! There's no need to shout. And anyway, you're the one that gave me this thing. Ugh. Okay, I get it. I guess I have been getting a little carried away. Just stop looking at me like that, will you? I'm sorry I lost my cool, okay? It's just... No, it's fine. I'll stop turning stuff into gold. For now. Huh? Why won't it... What's wrong? The necklace... It won't come off. Come on, Mia, stop fooling around. I'm serious. I can't get it off. What's happening now? I didn't do anything, I swear. Don't move. Damn it! What the hell's going on? I'm turning to gold. Help me! Mia, hang on! Damn it! What do I do? Eric! Help me! It was all my fault. After what happened, I ran away. I wanted to leave this place, to leave my past behind. I asked around about the necklace on my travels and finally found out what it was. I'd given my sister a cursed relic. I wanted to forget who I was and what I'd done. So I threw myself into any adventure that came along, and before I knew it, I was living as a thief. That's when I met him. The guy who called himself the Seer. He told me to go after the orb, that if I did, I'd meet the luminary somewhere deep underground, and that if I helped him, I'd finally be forgiven. At first, I didn't believe a word of it. Kind of circles I was moving in, you learn pretty quickly not to trust anyone but yourself. But sure enough, I went after the orb, I wound up underground, and I met you. Your memory, laddie. It's back.
It is. Thanks to you guys. Guess I've been kind of a pain these last few days, huh? I'll make it up to you, I promise. Who knows if I'll ever find the forgiveness the seer promised me. But everything else he said came true. Maybe that will too. You saw it, right? The statue my sister turned into was right here. If this Gildigger guy is collecting all the gold he can get his hands on, maybe he took her too. I heard those golden goons saying he's holed up in a castle north of here. I'm gonna get Mia back if it's the last thing I do. Then it looks like we're all headed the same way. After all, we've got some Sniffelheimers to rescue, right? Thanks again, you guys. It's good to be back. You know, I've been thinking. Panel de personaje. Bueno, vamos a empezar a ponerle las cosas como las tenía. Bueno, más o menos. Porque esta vez vamos a optar por... En vez de por las durmientes, las de veneno. Me parece más práctico. La evasión esta me la podría ahorrar, la verdad. Me ha pillado, pero teniendo divisor realmente... Teniendo divisor, la evasión me la puedo ahorrar. Pero bueno, ya va tarde. Y por ahora lo voy a dejar así. Y esperaremos a que se desbloqueen el resto. Que ya veremos qué es. Ya veremos qué es. Pero bueno, por lo pronto, ahí lo tengo que ver. Esta sería fácil de descubrir. Barata, al menos. Bueno, pues... Toca ir a Gildenheim. Sea lo que sea, Gildenheim. Sea lo que sea. Cristal de hielo. Colmillo de Fenrir, garras gélidas, hachas de balanza.
Joder, ya se me iba a olvidar. Por el otro lado. Golems de oro. Los golems de oro en el Dragon Quest 8 daban un porrón de pasta cuando las matábamos. Veremos si en el... De hecho, los golems de oro son mis criaturas favoritas de... All is well that ends well. Things are looking up. A ver, Jade, tienes... A ver... Y Servando, ¿tú qué tal andas? Ok. Detalle importante la paloma que al otro lado un gato. Puerta cerrada por el otro lado. Muy bien, parece mejor el de oro. Este es buen sitio para farmear. Por cierto. Lo que ya no sé si será cómodo. Yo me acuerdo que en el Dragon Quest 8 los golems de oro solo aparecían en el juego hasta cierto punto de la historia. Y era una putada. Gordísima si quería farmear oro porque en el momento que... En el momento que te descuidabas,
Ya, ya se avanzaron los suficientes en la historia, ya no podía dejar de verlo. Y hacer goles ese es lo que más dinero daba. Puerta abierta. La vieja ahí. Well, My strength grows ever greater. Tendré que 42. A ver, ¿qué te podemos subir a ti? Y Aerofalco estocada. Vale, bien. Se ha muerto. Ah, not bad at all. Yo quiero... toquetear el tema. Por aquí hemos subido. Por aquí hemos subido. Aquí simplemente abrimos otra celda. Bien. Ahora vamos a seguir a verla, a revisar la parte de arriba. Rey de oro. Tocando. Cofre vacío.
me ocurre algo más triste en un Dragon Quest que eso. Un cofre vacío. ¿Quién día muere? Cogiéndolo. Y mira, ¿cómo le muestra la última embestida? ¿Y cómo se funde el maná? All is well that ends well. No lo has dicho esto. Al menos a mí me mola. Consume it! Surrender your soul! Well, that was easy.
No me quejo. Nope. Adiós. Ah, uno era falso y el otro no. Ah, muy bien. Bien, puesto que nos venimos aquí, perfectos. No se puede recuperar mamado, va a tener que comprar. Por mucho que te regalen aquí. Al llegar a los sitios. ¿Tu hermanita? O aparentemente es la hermanita. Mia? Call me that again and you'll regret it. I haven't been Mia for a long time. The name's Gildiga. Wait, you're... Yes, well done. I'm the big baddie. It was all me. Gold fever, stealing all the statues. Me. What's the matter, dear brother? Aren't you happy to see your little sister doing so well for herself? Anyway, what are you doing out of your cage? I wasn't planning on having my men bring you here till later. You have every right to hate me, Mia. I hate myself for what I did to you. But the Vikings, the fever? Why would you do all this? Oh, questions. Always with the questions. Fine. If you're so desperate to know, then I'll tell you.
It all began when the World Tree fell from the sky, and the Lord of Shadows went to visit a certain lucky girl. Poor child, forced to slave away in poverty, in cold, in hunger, abandoned by your parents, by your guardians, by your brother. Your young heart overflows with greed, with rage, with despair. You will make a splendid addition to my world of darkness. I am Mordegon, Lord of Shadows, ruler of all Erdrea. Come, child, drink of my power and be reborn. Mordegon, what did that monster do to you? Monster? He's not the one who left his sister to rot all alone in a cave. Thanks to that monster, I'm here today. Thanks to him, I have all the gold, all the power I ever wanted, and more. And for my next trick, I'm going to turn everyone in the world into golden soldiers, just like those stupid Vikings, and work them all to the bone. Ah, so you really did turn the chief and his men into your slaves. What's happened to you? You really think you deserve to know? After all you've done? I'll show you what you deserve. I've thought about you every day for the last 5 years. The thought of saving you was the only thing that kept me going. It's all my fault. All of this. Everything that's happened to you. Which means I have to finish this. I have to take you down. Now you decide to play the hero? You're too late. You couldn't save me, and you can't save yourself. Or your pathetic little friends. Why can't you all just leave me alone? I don't need a brother, or a hero, or anyone. You're worthless to me. But you'll be worth your weight in gold. He de decirlo. Gildiga parece un Digimon. Cumplir órdenes. Conjuros, muy fortalecimiento.
Guarda. Consola. Vale, nueva sección. Bueno. Habilidades. Eso no puede ser bueno. Voy a meter barrera más. Hostia, vamos. Habilidades. Do not give in! Juros. Es mejor el ataque ese que el otro. Take heart!
surrender your soul! Do not give in! Mega estocada. You must protect yourself. Habilidad. Pull your socks up. Pull your socks up. Pull your socks up. Victory is ours. Ho ho! I'm fitter than ever! Sí. Lástima. Aunque para esta de que en teoría genial. Voy a seguir para el otro, pero me da igual.
Esto no puede ser bueno. Are you two all right? The poor wee thing's lost control of her power. If we can't stop her, gold fever's going to spread like wildfire. I can't let that happen. This is all my fault. I'm sorry, Mia. I have to end this. Eric! Help me! Huh? Eric! Eric! I can't do it. She's my kid sister. I have to try and save her. No! Get back! You'll be... I'm sorry, Mia. Why? Why can't we go back to how things used to be? When we'd fight and laugh and fight some more? When all we had was each other. We didn't need money. We didn't need anything. I don't care how poor and cold and hungry we were. I want it back. I don't need this. I don't need gold! Nice work, Eric. You just lost us a fortune. Your sister was a vessel for a power beyond human understanding. It has taken a terrible toll. We must let her rest. But do not fear, my child. Her life is not in danger. In time, she will recover. I owe you. Mia owes you. Here. You should have this.
The seer told me that if I helped the luminary, I'd find forgiveness. Guess he knew what he was talking about, huh? We'd better make a move. Mia's safe here for now, which is good, because I've got things to be getting on with. Like helping you take Mortigan down. Let's hit the road, partner. Misterania, panel de personaje, Eric. Y ahora se ha desbloqueado pues todo esto. Que son cosas bastante interesantes, como vais a ver. Poder de ataque con los 30 cuchillos, de cuchillos mortíferos, que aumenta la posibilidad de infligir estados judiciales, lo cual es muy interesante en cuchillos, precisamente. Creo que es una de sus cartas positivas. Luego, el tema de espadas, más 25 a espadas, más 35 a espadas, despliegue de jugar, lo cual golpea las partes vitales del enemigo y a veces lo mata al instante. La casilla esta. Y luego por arriba también tiene sus cosas. Dedos largos. Que es interesante. Crítico, una habilidad del sueño que puede asegurar un golpe crítico contra el enemigo. Coste de PM, 64. Tenemos un gran... Metalización. Pero bueno, antes de ir para acá, en el caso de... En el caso de Eric vamos a hacer una rareza, porque realmente... A ver, dedos largos es útil, pero no tengo prisa por esta parte. Por esto. Que están bien. Crítico, por ejemplo, es muy bueno para matar vivos, pero no tengo prisa, como digo, por esta parte. Me interesa más enfocarme a las cosas de espada. Y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, de espada. Las habilidades de cuchillos. Más específicamente. Más que de espada. Básicamente esta habilidad. Entonces vamos a ver. Sacamos esta. Sacamos otras nuevas. Y así vamos a dejar. Meteremos aquí para ver qué es esta habilidad de astucia. Para verla. En el próximo episodio, si no nos interesa, pues quitaremos y seguiremos esto. Para ir a por esta habilidad de cuchillo. Y esta. Pues aquí. Que son lo que nos interesa. Pero bueno, ya lo iremos viendo y todo se dio conforme vayamos avanzando.
Y esto, pues, la parte de arriba también la iremos viendo. Son cosas muy interesantes. Por ejemplo, el 5% de esquivar está bastante bien. Todo lo que sea esquivar con Eric es muy bueno. Por eso es tan importante la agilidad. Porque claro, es útil. Pero claro, como no vamos a podernos subir boomeranes ahora mismo, que es una arma muy buena para Eric, los boomeranes, lo que pasa es que requieren la inversión de sacar las dos armas de cuchillos y luego subir todo esto. Y luego ya la inversión en boomeranes y luego la inversión en astucia que requiere para el visor. De hecho, cierto, quería hacer una cosa. Que rectificar, Eric, astucia, confirmar. Porque hay cosas que no las necesito ahora mismo. A ver, con Eric, astucia. Hay cosas que sí, pero hay otras que no. Por ejemplo, no necesito evasión astuta y divisor al mismo tiempo. Porque si me pongo a tirar evasión astuta, no me da tiempo para aprovechar el sol y viceversa. Así que vamos a tirar para acá. Vamos a descubrir qué es esta habilidad. La falco estocada. La falco estocada no nos interesa. Por lo que vamos a venir acá. Vamos a rectificar. Eric. Espada. Confirmar. Miscelánea, panel, Eric. Porque ahora sabemos que y nos quedamos a 5 puntos para descubrir esto. Así que estos 30 pericias vienen bien, también, sí, vienen bien, pero no los necesitamos, no los necesitamos ahora mismo. Son 10 puntos que no necesitamos ahora mismo sacar. Prefiero centrarme en esta parte. Así que en el próximo nivel sacaremos esto, descubriremos esta, que es el cuchillo. Y luego ya pues iremos a sacar todas, sacar esto, sacar esta. O iremos a echar un vistazo a esta, a qué es esta de espada, que también es una buena opción. Correo necesitamos subir un punto, un nivel así. Y con este necesitamos subir también un nivel. Bueno. Pues así se va a quedar el personaje. Vamos a venir para acá, que tenemos una misión que entregar aquí.
Magia protegida. Mágicos, algunos mágicos, arriba mágicos. Y con esto... Cierto. Atributos, Eri... Tengo que aprender algo. Mira, por ejemplo, Doble Mortal, esta es una habilidad que estamos buscando en espadas. En fin. Bueno, lo vamos a ir dejando ya, como digo. Vamos a hablar con quien sea que está afuera. Y que no lo puedo hablar. Ya podemos ir a Rolia, será el siguiente paso en nuestro camino. Pero eso se queda para el próximo capítulo, como comprenderéis. Y en este ya hemos terminado lo que nos toca. 2 horas. Se está volviendo novedad. Se está volviendo costumbre. Pero bueno, en parte es normal. Además de que me he puesto a trastear con cosillas del panel de Eric. Es que es normal que vaya durando más las partes. Nos estamos acercando cada vez más al final. Cada vez hay más historia en las historias, más importancia a los enemigos que enfrentamos, más conversaciones y eso pues alarga el vídeo. Es lo lógico. Es algo que es de esperarse en este tipo de juegos. Y más tal como lo grabo yo, que hay gente que te coge... ¡Uy! 40 minutos. Corto. Aunque te pille en medio del combate contra un jefe final. Contra el jefe final o lo que sea, te corta. Yo ya sabéis que no me gusta hacerlo así. Yo prefiero hacerlo más largo, de 1 hora, 2 horas, y subir los vídeos cada 2 días o cada 3, lo que considero oportuno. Y ya cada uno que los vea a su ritmo, si los quiere ver. No lo quiere ver, que no lo vea. Pero bueno, yo me trago muchos vídeos de 1 hora, 2 horas. Y son los que más me suelen interesar. A mí los vídeos de 10, 20 minutos me saben a poco, me saben a... este tío ha intentado estar deprisa y corriendo, que se ha dejado el interés del vídeo en el proceso. Es en plan, vale, bien. Tanta prisa. Me quedo igual que que antes de entrar. Pero bueno, eso son cosas mías. Y vamos a dejar de irnos por las ramas. Y vamos a finiquitar aquí el vídeo. Esta ha sido el episodio de hoy.
en el que hemos visto la historia de Eric, personaje bastante chulo. Hemos desbloqueado el resto de habilidades que tiene. Veremos cómo acaba el asunto. Y todo eso. Y nada más que decir. Adiós y hasta el próximo vídeo. Chao.